Hello dear students, welcome back. So today we are going to see discrete time Fourier series. Discrete time Fourier series. So we have already studied about the Fourier series representation of continuous time signals, continuous time periodic signals. And similarly, we can also do the Fourier series representation of the discrete time periodic signal. So this x of n can be represented as summation k equal to 0 to n minus 1, capital N minus 1, ck e power j 2 pi n k by n, where small n equal to 0, 1, 2, etc. up to n minus 1. So here we can see that the capital N is the time period of the signal. So capital N is the time period of the signal. Now this Fourier coefficient ck can be found out by using this equation 1 by n into 1 by n into summation n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi n k divided by n, where k is equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. Now here the Fourier coefficient ck are periodic with period capital N. So Fourier coefficients ck are periodic with period capital N. So let us try to prove it. So ck is periodic. For that, let us find ck plus n. Ck plus n. Okay. Which will be equal to what? Instead of k, we put k plus n. So 1 by n summation n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j k plus n into 2 pi n by n. Okay. Instead of k, we put k plus n. Okay. In order to check the periodicity, we have taken k plus n. So k ക്ക് പകരം k plus n ഇടുക. So 1 by n summation is 0 to n minus 1 x of n. You can see e raised to minus j k plus n എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to minus j k 2 pi n by n into e raised to, again this minus j capital N into 2 pi n by n. Okay. Minus j capital N into 2 pi n by n. Okay. So this n and n get cancelled out. What remains there is e raised to minus j 2 pi small n, which is equal to 1. We already know about it. Okay. E raised to minus j 2 pi n, 2 pi into small n, which is equal to cos 2 pi n minus j sin 2 pi n. That will be equal to 1. So we already know about it. So this term is equal to 1. What remains here? What remains here is 1 by n summation n is equal to 0 to n minus x of n e raised to minus j k minus j k 2 pi n by n. So okay, that is equal to what? That is the same as that of ck. Okay. So this is how we can prove that ck, the Fourier coefficients of discrete time Fourier series, are the coefficients are periodic with the period capital N. Okay. Now let us try to find the Fourier representation or the Fourier coefficients of a particular signal. So the example, let's take an example. Find the spectral coefficients of x of n is equal to cos pi by 4 into n. So x of n is equal to cos pi by 4 into n. So this x of n, we have to represent by using the Fourier series representation. Okay, we have to represent by using the concept of discrete time Fourier series. Now first of all, when we are thinking about a solution, first of all let us find the time period, the fundamental period of x of n. So here this x of n is of the form what? X of n is cos omega n. Okay. So omega will be equal to what? Omega will be equal to pi by 4. Okay.
So 2 pi by omega 0, I think 2 pi by omega into n. So the fundamental period n is equal to 2 pi by omega into small n. 2 pi by 4 here, omega equal to pi by 4, 2 pi by 4 into capital M. Okay, so 2 pi by 4 is what? So the 4 goes to numerator, pi and pi cancel out I. So what remains at 2 into 4, that is equal to 8 times n. So ഇവിടെ 8 എന്നുള്ളത് ഒരു integer value ആയതുകൊണ്ട് we can take m as 1. Okay, m is taken as 1, so that n becomes 8. Capital N becomes, the period becomes 8. ഇവിടെ നമുക്കൊരു fractional value ആണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം for example 2 by 3 ആണെങ്കിൽ we have to put some values for n. Say m is equal to 3 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, so that n becomes 2. അതായത് ഇവിടെ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് പീരീഡ്, ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈക്വേഷൻ അത് 2 pi by omega into m എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2 pi by omega എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ഈക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, 2 pi by omega, m എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് m ന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, fraction അല്ല, ഇതൊരു 8 times m എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we have to put m as 1 and so that it becomes 8. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്. സോ ക്യാപിറ്റൽ n എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ക്യാപിറ്റൽ n is obtained as 8. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, that is x of n equal to cos pi by 4 into n എന്നുള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം cos theta. Cos theta is equal to e raised to j theta plus e raised to minus j theta by 2 എന്നുള്ള യൂളേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ cos pi by 4 times n എന്നുള്ളതിനെ എന്തായി? അത് നമ്മുടെ x of n ആണ്, cos pi by 4 times n എന്നുള്ളത്. അത് e raised to j theta, or theta pi by 4 times n ആണ്. You look here, theta is equal to pi by 4 times e raised to j theta plus e raised to minus j theta whole divided by 2. ആ 2 എന്നുള്ളത് we have put as 1 by 2. Okay, so നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? 1 by 2 into e raised to j pi by 4 times n plus 1 by 2 into e raised to minus j pi by 4 times n എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എക്സ് ഓഫ് n എന്നുള്ള ഗിവൺ സിഗ്നലിനെ യൂളേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എക്സ് ഓഫ് n ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓർ n ck e raised to j 2 pi nk by n എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ n നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ck എന്നുള്ളത് പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പീരീഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 0 to 8 എന്നല്ല, 0 to 7 എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം -3 to +4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം -3 to +4 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗിവൺ സിഗ്നലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ initially you just imagine we are taking it from -3 to +4. so x of n നെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് k is equal to -3 to +4 ck e raised to j 2 pi nk by capital N ആണ്. capital N here is taken as 8. okay, k equal to -3 to 4 ck, so ഈ 2 ഉം ഈ 8 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി j pi nk by 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് again ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അത് kക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. c kയുടെ ആയതുപോലെ -3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി c -3 e raised to j n. for k we put -3 by here denominator 4 ആണ്, by 4. okay, ഈ kയുടെ അടുത്ത വാല്യൂ എന്നുള്ളത് -2 ആണ്. അപ്പോൾ c -2 e raised to minus j 2 pi n 2 by 4 n2 by 4. ഇനി അടുത്ത kയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അടുത്ത വാല്യൂ -1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം -3 to 4 ആണ്. ഓക്കെ, -1 ആണ് e raised to minus j pi n, kയുടെ വാല്യൂ -1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് -1 by 4. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? -1 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ C0 e raised to 0. ഓക്കെ, കെയുടെ വാല്യൂ 0 e raised to 0 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ C0 മാത്രം. ഓക്കെ, C0 into e raised to 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്തത് കെയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ C1 e raised to j pi n 1 by 4. ഓക്കെ, pi n into 1 by 4. അടുത്ത കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. C2 e raised to j pi n 2 by 4. C3 e raised to pi n 3 by 4. C4 e raised to j pi n 4 by 4. 4 by 4 എന്ന് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് so I have taken 4 by 4 here. So നമുക്ക് ഈ ഒരു 8 ടേംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ 8 ടേംസ് കിട്ടി. Now what we are going to see is that ഈ 8 ടേംസിനെ we are comparing it with നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന given equation ആയിട്ട് equation 1 ഉമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So we are comparing it with the so we can see e raised to j pi by 4n അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 1 by 2 ആണ്. e raised to minus j pi by 4n അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 1 by 2 ആണ്. So we are coming back നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കുക. So there are only two terms are present here. One is e raised to j pi by 4n. Okay, so that is 1 by 2 ആണ് അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്. So we can say that we can take C1 as 1 by 2. Okay, here C1 is taken as 1 by 2. അതുപോലെ e raised to minus j pi by 4 ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നുള്ളതും 1 by 2 ആണ്. അതായത് c minus 1 ആണ്. minus j pi by 4 ന്റെ minus j n pi by 4 ന്റെ ഇത് c minus 1. So c minus 1 is also taken as 1 by 2. Okay, so c1 ഉം c minus 1 ഉം 1 by 2. So no other term is in fact present in x of n. x of n എന്നത് വേറൊരു ടേം ഇല്ല. only two terms are there. So we can conclude that all other coefficients means c minus 3, c minus 2, c minus c0, c2, c4, c2, c3, c4 ഇതെല്ലാം 0 ആണ്. So only two coefficients as values c minus 1 1 by 2 എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. c1 ന് നമുക്ക് 1 by 2 എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. So this is how we need to find the Fourier coefficients of the given signal. Okay, so ഈ രീതിയിൽ Fourier coefficients കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് discrete time Fourier സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് x of n cos pi by 4n ആണ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ടൈം പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ given x of n നെ ഈ യൂളേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ 1 by 2 e raised to j pi by 4n 1 by 2 e raised to minus j pi by 4n എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടൈം പീരിയഡ് ക്യാപിറ്റൽ N = 8 നമുക്ക് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് -3 മുതൽ 4 വരെ ഉള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ -3 മുതൽ 4 വരെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേംസിനെ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് C1ന്റെയും ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിയർ സീരീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.